excellent can go on without real effort. And this hospital, founded with great idealism and tremendous commitment, uh, is a good example of that. I think it needed a lot of effort to bring it back to the level, to bring it up to this level again. And what I admire most about this is the way it combines quality and excellence on the one side with access. And that, I think, is the whole, everything is explained by the mission, the commitment, straight from the founders and to those who have renovated or renewed this mission, this spirit that is very, very rare in this country. Everyone knows that healthcare is a complicated business, it's a complicated venture. It requires many inputs, and in India we face enormous challenges when it comes to providing health care for all. This has been a long-standing demand, and there are corporate hospitals, there are government hospitals, there are hospitals, nursing homes of various types, and institutions that provide health care at various levels. But very rarely do you come across a tertiary hospital which is dedicated here entirely to the life and welfare of children, which has done so well over a long period. And as I said, there is no guarantee of longevity unless you make the effort and face the challenges. And I greatly admire those who have come forward with no motive other than to provide this service, to renew this commitment in a wonderful way. All the donors, all the surgeons, physicians, and other people who provide the best of healthcare here for children. And as Dr. Muthaiya mentioned, it has patients from various socio-economic strata. Perhaps what you charge those who can afford to pay is partly used to subsidize concessional care at concessional rates. And so far as this camp is concerned, I think it's a wonderful thing. And what we saw today is truly heartening, is truly inspiring. இதைவிட தூய்மையான மேலான சேவையை நம்ம நினைத்து பார்க்க கூட முடியாது. இன்றைக்கு பார்த்தது completely pure motives. Just see what is on the ground, and Dr. Balasubramanian explained the selection criteria. The case must be difficult, the surgery needed must be difficult. That's the qualification, the minimum condition for this. You do various other things perhaps for what you call run-of-the-mill surgery and so on. But here you take up a challenge, and it's wonderful to see not just the success stories here, but the way that this inspires a more ambitious effort. And 100%, I asked him whether they decided to go for this 100% increase to 2 camps, or it's just an intention. And I think perhaps it's in between both. It needs more support, more effort to bring this about. But to see a hospital committed to such high quality and high standards, having excellent equipment, having the best surgical and other medical skills and capabilities at your service, I think it's nothing could be more noble than this. It's heartening to see new donors come into the picture, the 2 foundations in a big way, and the contributions made by various individuals, including my friend N. Shankar and various others who are recognized today. The medical professionals who come here don't come for money. Of course, they have to be reasonably remunerated, I suppose. But they've come here attracted to this idea. That's a wonderful thing to see,
Because you often hear that doctors in India don't want to go to villages, don't want to do this or that. But here you have the best in the profession, people highly qualified, highly experienced, wanting to, do something different from what corporate hospitals do, and so on. That's again a very encouraging part of the story. And I think the media must, today there was a good presence, and I hope that it will the media will cover not just events like this, but what the hospital does throughout the year, what it does. I think that's important to sustain coverage is very important. Of course, these events are very important because they inspire they inspire people and perhaps win more donations and more support. Reference was made to crowdfunding, and it's quite impressive that you got as much as you did. But I think the media have a real role to play, all the news media and other media as well, in supporting this effort. The other part of the story is, this is the positive side, but you cannot claim that India has done very well when it comes to addressing the challenge of healthcare for all. I am a member of the Kolkata group headed by the great economist, Nobel laureate Amartya Sen, and repeatedly this issue has come in that health வணக்கம். நான் எங்க பாப்பாவுக்கு இந்த ஏகம் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தின் மூலமா தான் முத இப்ப ஆபரேஷன் பண்ணியிருக்கேன். பாப்பா பிறப்பிலேயே முதுகு தண்டெலும்பு ஒண்ணு வளர்ச்சி இல்லாத இருந்தது. இங்க வந்து தான் இப்ப ஆபரேஷன் டாக்டர் நல்ல முறையில் ஆபரேஷன் பண்ணி எங்க பாப்பா நல்லா இருக்கு. இந்த நிறுவனத்துக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். மேலும் மேலும் இந்த நிறுவனம் எங்களை மாதிரி ஏழை மக்களுக்கு உதவணும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறேன். எல்லாருக்கும் தனஸ்ரீ. அடுத்ததாக சாய் சஞ்சிதா குழந்தையின் பெற்றோர்களை அன்புடன் மேடைக்கலைக்கிறோம். சாய் சஞ்சிதா, இக்குழந்தைக்கு பிறப்பிலேயே சிறுநீரகம் மற்றும் சிறுநீர் பை குழாயில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அறுவை சிகிச்சையால் சீர் செய்யப்பட்டது. அனைவருக்கும் வணக்கம். பாப்பாவுக்கு யூரின் ப்ராப்ளம் இருந்தது. இங்க வந்து டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து சேவ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இந்த ட்ரஸ்ட் மூலமா எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அடுத்ததாக தேவிகா குழந்தையின் பெற்றோர்களை அன்புடன் மேற்கலைக்கிறோம். இக்குழந்தைக்கு குரல் வளையில் ஏற்பட்ட குறைபாடு களையப்பட்டு பேசுவதற்கான அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் குழந்தைக்கு வந்து 2.5 வயசுல மூச்சு இதுக்காக மூச்சு விட சிரமப்பட்டாங்க. தூங்கும்போது எக்மோர் டைப் ஹாஸ்பிட்டல்ல பார்த்துட்டு வந்தோம். டாக்டர் அங்க இருக்க சாரு மூலியமா அங்க டெஸ்ட் நடக்குது, இங்க போனா பாப்பாவுக்கு நல்லாய்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு இங்க அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. இப்போ வந்து நான் 2 மாசம் ஆகுது. எங்க பாப்பாவுக்கு மூச்சு குழாய் இப்ப தூங்குறதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நல்லா இருக்காங்க. கடவுள் வந்து வேண்டி கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம்.